এখন তো বাফারিং হচ্ছে। আম্মা, ওরা বাইনা লাগতেছে জয়েন হইতে পারতেছি না। তুমি এখানে আসো, আমার তোমার ক্লাস শুরু হয়েছে। ওরা বাইনা লাগতেছে জয়েন হইতে যে সেম জয়েন হইতে কেউ পারতেছে না। নিচের দিকে চ্যাটিং দেখো আমি আসতেছি। আমার তোমার ক্লাস শুরু, তোমার ওখানে থাকার কোন জায়গা, তোমার যে খাবার আসে তোমার তুমি এত কথা বলো কেন? তোমাকে বললাম না এই মরিচটা কাটলে শেষ। আম্মু আবার দেখো ঢুকতে পারো কিনা। জয়েন করছে সবাই। তোমার মুখ দিয়ে কোনো কথা থাকে না, জন্য আমার রাগ উঠে কেন যেন। স্যার অ্যাসেস দেবে। স্যার কি বলেছে? আমি ক্লাস করছি। আম্মু তুমি তুমি কি সাইকো নাকি? কথায় কথায় স্যারকে কেন টেক্সট দিতে হবে? উনি পরে বিরক্ত হয়ে যাবে আমার উপরে। প্রিয়াঙ্কা স্যারকে সালাম দাও একটা। হ্যাঁ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরাকাতুহু। আমরা মনে হয় আসসালামু আলাইকুম স্যার। এরকম সালাম। ইটস টাইম। তুমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও তো তানভীর, কারণ এই নেটওয়ার্ক যখন তখন ঝামেলা করতে পারে। বর্ষা বাদল হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করো। জি স্যার, নিচ্ছি। আমিও স্যার আই এম রেডি। ইস্যুতে একটু সাফার করতেছি। নাইস, অলরাইট, নো প্রবলেম। একটু টাইম লাগবে মনে হয়। নিচ্ছি স্যার। ওকে।
সাইটে আবার ঢুকতে হবে মিনিটে। সমস্যা হচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ Can you hear me? Hello. Okay. Yes, Sandeep. We can hear you. 001, Present, please. 002, 3, 4, 5, Present, please. 6, 7, 9, Present, please. 10, 11, Present, please. 12, 13, 14, Present, please. 15, Present, please. 18, 19, 20, Present, please. না গরম 21, হয়ে গেলাম আমি। Present, please. 22, Yes, please. 23, Present, please. 25, Present, please. 26, Present, please. 27, Present, please. 29, 30, 31, Present, please. 32, Present, please. 33, Present, please. 34, Present, please. 35, 35, 35 30 আছে ওর নেটওয়ার্ক ইস্যু। okay. 37, 39, 40, Present. 43, ভাইয়া 19 okay. 43, Present, please. okay. 46, Present. 47, 48, প্রেজেন্ট প্লিজ। 49, Present, please. 50, Present, please. 52, okay. 52 আমি রিপিট করতেছি যাদেরটা বাকি আছে। 52, 47, 37, 30, 29, 18, 12, 10, Yeah, 7, present. 10, 10 present, please. okay. 7, 47 প্রেজেন্ট 6, 7, ছিল। তুমি তো প্রেজেন্ট দিছই। না 7, 6, 4, আরে 3, আরে 2, লেখা আছে Yes, নেটওয়ার্ক ইস্যু, ওরা 0 বুঝতে 0 পারতেছে না present. তার সময়। okay, done. 2 present. দেয়া হয়েছে স্যার, done. আরো দুজন আছে দেখো। আরো 52. দুজন 52, okay. 52 আর 40 দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ 40 তো দেওয়া হয়েছিল, বলেছিলেন তো। ওকে, 037 দেওয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে, দরকার নাই 037।
এত চিন্তা ভাবনা করে ছেলেমেয়েরা এই একটা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য। কি দরকার রে বাবা, তোমাদের কত অ্যাটেন্ডেন্স লাগে পরে বলিও, আমার চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। চিন্তা করার যেটা কারণ হলো, এটা হলো বলো পরীক্ষা কবে? মিড টার্ম পরীক্ষা। স্যার মিড টার্ম তো 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হবে, মানে ভ্যাকেশনের পর মনে হয় 2 সপ্তাহ সময় পাবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা মোটামুটি সময় পাবো। যদি পিছিয়ে থাকি তাহলে এডিশনাল ক্লাস নিতে হবে। আজকেরটা তো এডিশনাল ক্লাস নিচ্ছি নাকি রেগুলার ক্লাস? না স্যার, আজকেরটা রেগুলার ক্লাস। রেগুলার ক্লাস। আচ্ছা, সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্সের বেসিক্স গুলো আমরা শিখেছি। আর ছুটি হবে কয় তারিখ থেকে কয় তারিখ? স্যার 12 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। 5 তারিখ থেকে 12 তারিখ হচ্ছে জিমেইল মানে মেইল অনুযায়ী বন্ধ আর কি স্যার। বাট এমনিতে আমাদের, জি স্যার। হ্যাঁ বলো। জি স্যার, আমাদের তো ক্যাম্পাসে হচ্ছে ফ্রাইডে থেকে ক্লাস শুরু হবে। 13 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে। সত্যি? জি স্যার, ওটাই তো হয়। তাই হবে। ওকে, আমরা তাহলে আমরা 3 থেকে 4 সপ্তাহ পড়াশোনা করার সময় পাবো। এর মাঝে আমাকে প্ল্যান করে নিতে হবে কি করতে হবে। তো সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্সের আদ্যপান্ত আমরা এখনো জানি না। আমরা জানি যে এই শব্দ দুটো একত্র হয়ে একটা নতুন কোর্সে তৈরি করছে, এরিয়া অফ লার্নিং এর তৈরি করছে। It has created a discipline of learning, sociolinguistics, language policy and planning, LPP. So far, we know the nitty-gritty of how sociolinguistics has come into being in the field of knowledge and education. And he also talked about some types of language planning and why is it connected with sociology or linguistics. That's a critical and creative question. I'm not going to ask it. What I'm going to do is I'm going to present a combination of ideas together that will lead us to think of an academic point of learning, one academic point of learning, which is the connectivity between or among sociolinguistics, language policy, and language planning. Now, if the question comes to this, that discuss or write a discourse on sociolinguistics and language policy and planning. Simple. Write a discourse, write an essay, write a discussion on sociolinguistics, language policy and planning. That's the name of your course. What do we do? Just for 5 minutes, jog your memory and tell me verbally, not in writing. Put your hands up and you will speak. What is the connection, or what are the connections between sociolinguistics, language policy, and planning? If you can do that, then I will start my job. Speak on top of your head. You don't have to be a pandit, or you don't have to be absolutely perfect. You can make a mistake. Do it. What is the connection of or connectivity between sociolinguistics, language policy, and planning? Just 1 minute or 30 seconds if you can say something. Come on. Joy Nobi Akhtar, Sharmin Afrin, Isra Jahan, Shumana Islam, Aisha Akhtar, Minazum Munira,
And the rest of the boys, Asif Ahmed, Amina Khatun Mitu, Asif Rahman Raj. Come on, quick. What is the link, a relationship, connection, or connectivity? Yes, please, Jannatul Mawa, is it? Yes, Are sir. you yeah. Go on, Jannatul Mawa, you've got a beautiful name. Thank you, sir. Yeah, good. Sir, as the question is to discourse on sociolinguistic. লিসেন, আম্মা যেন একটু দাঁড়াও। ছেলেরা মেয়েরা তোমরা কি বলে এটা শুনবা এবং নতুন কিছু বলবে মনে রাখবা। আর ও যদি ভুল কিছু বলে এটাও মনে রাখবা। আর ওর বলার পরে তোমাদের যদি কিছু অ্যাড করার থাকে সেইটাও বলবা। আর এই ৩ প্রসেসের পরে আমার তো নিশ্চয়ই অ্যাড করার থাকবে, আমি সেটা বলবো। তাহলে জয়েন্টলি উইল ফাইন্ড দি আনসার এন্ড দেন আই উইল এলাবোরেট অন দ্যাট আনসার। দিস ইজ দি লার্নিং ওয়ে। যদি এভাবে পড়ো তাহলে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। গো অ্যাহেড, জান্নাতুল মাওয়া। Thank you, sir. So the question was discourse on sociolinguistic language policy and language planning. So first of all, we have to understand how the sociolinguistic is connected to language policy and language planning. So more or less, we can start the discussion from a big point that language is a tool for communication. We all know that. But the relationship between sociolinguistic and language policy and language planning is very dynamic, and it is very deeply intertwined. In that case, we can say that while language policy and language planning often shapes the linguistic environment in ways that sociolinguists must analyze and criticize. And in some cases, we have already know that the language policy and language planning that is highly dependent on sociolinguistic, it actually influence the linguistic behavior. On the other hand, the language policy and language planning refer to the deliberate efforts by the governments or the institutions to influence how languages are used, how it is maintained or developed within a given society. So I have included 5 points, sir, which is language variation, language attitudes, code switching and diglossia, language and identity, and language shift and maintenance. So uh, uh, in the part of, sir, can you hear me? Yeah. Oh, okay. So in the part of language variation, I have included the dialect, the sociolects, and the registers based on regional and class-based and situational differences. On the other hand, in language attitudes, public opinions, emotional interactions toward specific languages, accents, and dialects. More than that, the code switching and diglossia, the use of multiple languages and language varieties in different contexts, often reflecting complex societal structures, and language and identity, how the individuals and the groups, even in a community, like in all we 52 members in a class, we are a community. So how the communities are expressing and constructing their identities through a language is a matter of fact under the language and identity. And last but not the least, language shift and maintenance, how the communities either retain or lose their native languages over time, often under the influence of dominant cultures. Sociolinguistic provides insights into how, why people use language on the way they do, offering a foundation or understanding for the consequences of linguistic choices at both individual and societal levels. So, in a concluding part, I would like to say language policy refers to official or implicit decisions about the use of status of language in a society, and it often involves the issues such as the designation of official languages, the medium of instruction in schools, and the languages used in government or media. That's how we can
connect sociolinguistic to the language policy and language planning. Thank you, sir, for hearing me, and thanks to everyone for listening to me. Thank you Thank you, for sir. taking your time. Yes, sir. Now, other learners, gentlemen and ladies, anything you want to add to Jannatul Mawa? थोड़ा बोलते हो कर देना। Minazum Munira? Don't have to be correct or perfect. Come on. Isha Jahan. She has taken a bit of time, but it's okay. Do you have anything to add? বাবারে কথা বলো রে বাবা, তোমাদের তো কণ্ঠ ভালোই চলে, ভুল বলো না কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, ইংরেজি না পারো, you can say in Bangla. আমি কি বললাম আমাকে তো মনে Sir, No, may I, I? yeah, sure. Thank you, Rakibul. You are a brave man. Come on, Rakibul. Sir, I won't make it much complicated since you asked my opinion. It shouldn't, maybe it wouldn't be perfect. What I think about it is uh, all these three terms, sociolinguistic, Mawa, Jannatul Mawa, Yes, sir. and everybody. Rakibul is going to put in some new points, I believe. You got to take note of it because we are going to create something that is going to be useful for our knowledge, learning, and examination finally. Come on, Rakibul, go ahead. So I think what connects all these three terms together is language or the term linguistic. Sociolinguistic also deals with language, language policy, and language planning. All three of them is interconnected with the common feature that they work with the language. Now, as we know that sociolinguistic is something that works with linguistics and society itself. So, and also about the language policy, it's Wait, Rakibul. As you know that sociolinguistics work with society and language. জান্নাতুল মাওয়া এই 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 পয়েন্টটা তুমি কি বলেছো শুরুতে? Yes, sir. I have already said that it is Have connected. you? আমার তো মনে হয় তুমি মিস করেছো. Did I miss it, sir? Sorry, sir. If I have If missed you it, if you did, that's good, but that is a vital point. yeah. That sociolinguistics is is an area, a discipline of learning which is heavily connected with society and language. ও বলেছে linguistics. And both this society and linguistics together became sociolinguistics. রাকিবুল, go ahead. এইটা প্রথম বলতে হবে তোমাকে তোমাদের উত্তরে. Go ahead. Sure, sir. So we're noticing that sociolinguistic works with language and society, and when we are working with the society, how they are going to learn a language or how the status of a language is going to be determined, we have to look into sociolinguistics and work with the theories and all those research findings that this field has. And at that point, when you're working with the society or in a country about its language or its status, there comes the language policy and language planning, which where we can see that language policy is basically the ideological or any kind of political decisions that is taken by the authority, especially the government, and where language planning basically is the practical implementation of that policy or further planning about the language. So I think these two terms is connected with sociolinguistics, where they use the background knowledge, the findings of the researchers that the sociolinguistic field has, which helps more in setting or determining a language's status, a language use, or its acquisition. Acquisition. So
That's all from me, sir, in a simple way. Very short, brief, but meaningful. Thank you. But you began very well with the reference to society and language, linguistics, and then carried on to speak up to the policy and planning. Now, my one question to you, if the students keep quiet, then I have to ask the question really, Rakibul. I want them to ask questions actually. Uh, um, what, in brief, what is a language policy? Whatever comes in So, your mind, just say it. so it's basically a decision or some made up It- laws or Great, great, rules about great, a great, language great, that it great, should great, vary. great, great, good. It's mainly a decision. It's mainly a decision of the lawmakers, of the country runners, of the statesmen, of the politicians. And that decision, I will not keep it as decision in my writing. I will call it, it's a belief. It's a what? Belief. It's a belief. In other words, I will substitute this belief with it's a philosophy. You remember belief, philosophy, belief, philosophy, and then it's a decision. So, language policy depends on the belief of the people and the leaders of the people. Language policy depends on the philosophy that the nation and the national leaders believe in or wholesome. And from that belief and philosophy, they move on to writing up that this is what they are going to do about their language in the country. That write up, finally, as you said, Rakibul, that write up finally turns into a law passed by the parliament. It becomes an act. That philosophy, that idea, that belief about language, and it is connected with the nation and the leaders. And when this belief, idea, philosophy of the nation about their language and what they want to do with their languages, when that comes out as a write up, as a draft, and put in the parliament to the government to pass it as an act, then that becomes a language policy. Is that clear? Yes, sir. Only you. Anybody clear? Yes, sir. Two. Yes, sir. Good. Well, now when it's raw in your brain, please can you write your definition of language policy as we all, Mawa, Rakim, and me, have put together. Can you write the definition? And that definition will be the best definition in the world. You will not find it in any book. That is going to be the best. Now, I know you will be falling short of, you'll be making mistake. Doesn't matter. What matters is you're trying and you're learning. Go on, everybody, write the definition as we have three. Mami and Rakibul have put together. Now, write it down on the chat box. 5 minutes. আমি এখানে কমেন্টে লিখবো স্যার রাকিবু and you have given a very excellent explanation.
বলছো তুমি কি করতেছো? চুপ থাকো। সবাই answer লিখতেছে। So I must say, Rakibul and you have given an excellent explanation. It has clarified our concepts much better. I'm wanting a definition. You combine everybody's input. Mawa, whatever she said, whatever Rakibul said, and whatever I have said, সবগুলো একসাথে করে ডেফিনেশন দিবা। আমি কোনো প্রশংসা চাইতেছি না, সবার কাজ একসাথে করব আমরা। দেখি আমিনা লিখেছে। ওকে, গুড 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 গুড, দ্যাটস গুড। মাওয়া, Priyanka, Priyanka, you must write it down. Combine three together. Okay, sir. Abidullah, thank you. But the words of plan is good, but yeah, belief should be there. Rakibul Hassan has put belief in. Philosophy, Rakib, philosophy, idea, these words should come. And decisions, yes, Aisha ঠিক আছে, কিন্তু belief, philosophy, idea, nationhood, these words should be coming to make it academic, basically. সবাই লিখছে চুপ থাকো না। Come on, one more minute. জুবাইর, এত শর্ট হলে হবে না। Ohidul. Okay, stop there. Stop there. I want to read through the write-up that you have submitted. Nitu, can you read your, please, policy? Yes, sir. Language policy refers to the set of beliefs, laws, and practices adopted by a government, institution, or society regarding the use of languages. It reflects attitudes about language and aims to manage multilingualism, national identity, education, and communication. Very good. You have added the last sentence very well, but the word philosophy is missing. You must take it in your definition. Mawa has tried to, okay. Abidullah. Okay, wait, Ma. Abidullah, go ahead. Sir, I rewrite that after you told about clarifying the words. So the language policy refers to the ideas, beliefs, and the decision made by the government or institution about how language should be in the society. And these decisions are shaped by political, cultural, philosophical beliefs about the identity, nationhood, and power. A language policy can influence which language become official and which language is taught in schools or and how minority or the endangered language are treated, and it also reflects the nation's vision of unity, diversity, and inclusion. Okay, very good. Well done. Rakibul, Mawa, and everybody, listen. This guy has put in some new points, good points. And I want all of you to take, CCP, copy, cut, and paste, and keep it for your own reference. Shorna? Yes, sir. Go ahead.
So, language policy refers to the beliefs, principles, and decisions made by governments or institutions regarding language use and management. It includes decisions about which languages are recognized as official, which languages are taught in schools, and how linguistic rights are protected. Language policy is inherently political and ideological, often reflecting national identity, historical context, and power dynamics. Good. Historical and cultural context. Okay, that's good. And Tanvir Sahib, আপনি আপনারটা বলেন। Okay, sir. Linguist policy represents the philosophy or approach of the policymakers, government, or educational instructors about what language should be used in which sector and how they should be acknowledged. এর আগের মেয়েটা একটা ভালো শব্দ বলেছিল, অ্যাকনলেজের জায়গায় তুমি যদি বলবা হাউ দে উইল বি ম্যানেজড, ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যানেজমেন্ট, আরো ভালো হতো। এখন আমি ওহিদুল হকের কাছে যাই। লিমন, Yes, sir. go ahead. Language policy refers to a set of principles, decisions, or philosophy that helps us to guide how languages are used, maintained, promoted, or regulated within a particular society. Very short, but very good. Right. Remember, your word used, maintained, promoted, or regulated, all these words together can be made into one word. That is how language can be managed. Doesn't matter too much. It's not very bad here. That's good. Now, anybody wants to read theirs? আমার মনে হয় আবিদুল্লাহ আবার লিখছে। আবিদুল্লাহ, এটা তো পড়েছো তুমি, তাই না? আবিদুল্লাহ, জি স্যার। তুমি আবার পড়ো, তোমারটা তো শেষের দিকে কিছু নতুন কথা আছে, ছেলে মেয়েগুলো শুনুক, আবার পড়ো। So language policy refers to the ideas, beliefs, and decision made often by the government or institutions about how language should be used in a society. Used, managed in a society. Yes, sir. Go ahead. These decisions are shaped by political, cultural, and philosophical belief about identity, nationhood, and power. A language policy can influence which language become official, which language is taught in schools, and how minority or endangered languages are treated. It reflects a nation's vision of unity, diversity, and inclusion. It reflects what? A nation's vision of unity, diversity, Nations and what? inclusion. Nations? Vision, sir. Vision, yes. Vision, Vision. money, belief. Nations, vision, money, holo belief. It reflects a nation's vision. That's great. So we know what a policy is. Policy is, you can add one more sentence. Policy, language policy is an umbrella term. It's an umbrella term. It's an umbrella term. Full stop. It encompasses, মানে ধারণ করে। It encompasses, ENCOMPASSES. It encompasses few concepts or ideas. শুরুতে বলতে হবে, it encompasses few concepts or ideas. They are belief that the nation holds, philosophy about language and culture that the people of the country believe in, vision of the nation about its nationhood. অনেক কথা বলা যায়, এই কথাগুলো শুরুতে বলে দিয়ে তারপরে তোমাদের কথাগুলো বলবা, বলে ঠিক করবা, দেখবা যে দিস ইজ দ্য greatest definition on language policy. যদি এটা ঠিক করতে পারো, right from it's an umbrella term.
কেন আমব্রেলা টার্ম? এই আমব্রেলার নিচে বিলিফ আছে, এই আমব্রেলার নিচে ফিলসফি আছে, এই আমব্রেলার নিচে মানুষের চেতনা আছে, এই আমব্রেলার নিচে সরকারি সিদ্ধান্ত আছে, এই আমব্রেলার নিচে কতগুলো সেট অফ প্রিন্সিপলস আছে। এই জন্য পলিসিটা হলো আমব্রেলা টার্ম, মানে এটা বড় টার্ম যেটা অনেকগুলো জিনিস এনকম্পাস করে, মানে কভার করে নেয়। তারপরে তোমাদের এগুলা বলবা, ফাইন, নো প্রবলেম। বাবারে, আমি তো ভাবছিলাম আমি বক্তৃতা দিব, এখন দেখছি তোমরাই ভালো করো। এবার আমাকে একটু হেল্প করো। Find the definition of no, not find. এইবার আমি মুখে মুখে বলতে বলবো, যারা কথা বলো নাই তারা বলো। হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং? চুরি করবো না এখনই, চুরি করার সময় আমি দিয়ে দেবো। হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি কি বুঝো? তুমি চুরি করবা, এটাতে লাভ হবে না। In one sentence we can say the practical implementation of language policy. It's a practical implementation of a language policy in one sentence. But Tanvir, it will not be very clear. It's good, it's correct, but it will need to be clear to the reader. What else if you elaborate your sentence? Practical, yeah, yes. go ahead. In terms of practical implementation, we work with various grammatical rules, vocabulary, and various kinds of changes. We implement various kinds of changes Okay. in the field of grammar, vocabulary, and Okay. in terms of language. How can we standardize the language, or we can make various changes in the language or grammatical rules, regulations. Okay, that's great. Any other input from anybody? Nope. Okay. It's implementation of the policy. Now, what we have in a policy? In a policy, we have the belief on language. Now, in Bangladesh, what belief do we have in the policy, language policy? Common sense idea, je keu bolte paro? What belief the Bangladesh nation has got in the language policy, language act? Common sense, jante hobe na. Come on. Bangla. Go ahead. Go ahead. Sir, can you repeat the question again, please, sir? My network is pampering me. What belief do we have in the language policy of Bangladesh? Sir, the belief system is very simple that Bangla and Bangla will be the only language of our country. Good. Stop there. But the thing is, in some cases, they have many kinds of things like monetary policy, regularity policy of a language, how we have to maintain. And Mama, you said the right answer. Our the language policy, the belief, the very important belief our language policy holds is Bangla should be the number one and only one state language of Bangladesh. That is a belief. Okay? Yes, sir. Now, what is the philosophy behind this belief? Sir, the work that we have done in 1952. That is the philosophy, that it's our mother tongue. Yeah. And everybody should be proficient in their mother tongue. Everything should be conducted in our mother tongue. That's the philosophy. And it's status-wise is the number one language of the country. That's philosophy. Okay. How this philosophy is connected with the nationhood? language yeah, some minority language গুলাকে বাঁচানোর জন্য কোন পলিসি?
না, কিন্তু মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে তো মেরে ফেলেছি আমরা, বাংলাকে 1 নম্বর ল্যাঙ্গুয়েজ করে। এই যে বাংলাকে 1 নম্বর ল্যাঙ্গুয়েজ করেছি আমরা, আমার প্রশ্ন ছিল যে এই 1 নম্বর ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিলিফটা, এইটা বেঙ্গলি নেশনহুডের সঙ্গে কেমনে কানেক্টেড, কিভাবে লিঙ্কড? 52 স্যার। 52 স্বাধীনতা, স্বাধিকার, মাদার টাং, মাতৃভাষা, তারপরে বাঙালি জাতীয়তা, ওই যে ন্যাশনালিটির কথা বললাম, আইডেন্টিটি, বাংলা আমার আইডেন্টিটি, তোমরাই বলেছ। এই কথাগুলো, কালচার, আমাদের ফ্রিডম গুলো, আমার হ্যাঁ কালচার, মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা, এই বিলিফ এবং ফিলসফির সঙ্গে কানেক্টেড, ওই আমব্রেলা টার্মের নিচে। না, আমি লম্বা করব না, একটু শর্ট করি। সেটা হলো যে এই যে বিলিফ, বাংলা 1 নম্বর ভাষা, 2 মাতৃভাষা সর্বাগ্রে, এটা আমার চেতনা, এটা আমার অধিকার। 3 যে এই মাতৃভাষায় সরকারি বেসরকারি সমস্ত কাজ, আইন আদালত সব চলবে। এগুলোই তো বিলিফের মধ্যে। এই কাজগুলো করার জন্য আমরা কি করি? ধরো মাতৃভাষা বাংলাদেশের সবাই বলবে, গারো, হাজং, উপজাতি, অন্য জাতি সবাই বাংলাই বলবে। এই কাজটা করার জন্য আমি কি করব? স্যার এডুকেশনটা বাংলায় করে দেব। কে করবে সেটা? দ্য গভর্নমেন্ট। The government. They will enforce that everybody must be able to read, write, speak in Bangla. So that's a matter of implementation of the policy act. 2 আইন আদালতে এই ভাষাটা ব্যবহার হতে হবে, এটাও গভর্নমেন্টই করবে, আইন করে দিছে। 3 বাংলা ভাষায়, বাংলা ইংরেজি বলে ফেলছি আমি, তাই হবে হয়তো, বাংলা, অঙ্ক, গণিত, ভূগোল, ইকোনমিক্স, সিভিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, যাই বলো, হিস্ট্রি, সায়েন্স, সবগুলো বাংলা ভাষায় পড়াতে হবে আপ টু MA ক্লাস। এটাই পলিসি ছিল, এবং এর জন্য যাই হোক এটা ফেইলিওর হয়েছে, এটাও একটা কাজ ছিল। এই যে কাজগুলোর কথা আমরা বললাম একটু আগে, এখন পর্যন্ত এই কাজগুলো বিভিন্ন অঙ্গে অঙ্গে, অংশে অংশে যখন লিপিবদ্ধ হয়ে সরকার বলে যে অ্যাকর্ডিং টু দিস পলিসি Bengali will be the first language of the nation, according to this policy all people living in Bangladesh must be able to read, write, speak, and understand Bangla. According to this policy, all the activities in all the organs of the government and organizations and institutions must be conducted in Bangla. এটা পলিসিতে বলতেছে। এগুলো করার জন্য গভর্নমেন্টকে কি করতে হয়? গভর্নমেন্টকে বই ছাপতে হয়, প্রাইমারি থেকে MA পর্যন্ত। এর জন্য বই ছাপার জন্য প্ল্যান করতে হয়, টাকা অ্যালোকেট করতে হয়। আচ্ছা, সবাইকে বাংলা পড়তে হবে, তাহলে কি করতে হবে? পড়াতে হবে। তার জন্য কি করতে হয়? যে কে পড়াবে তাকে তৈরি করে টিচার ট্রেনিং দিতে হবে। তারপরে কি এনশিওর করতে হবে যে বাংলা এরা পড়তে, লিখতে, বলতে, শুনতে পারে। এই জন্য পরীক্ষা নিতে হবে, পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে হবে, মনিটরিং আছে, ইন্সপেকশন আছে, এগুলো করতে হয়। তারপরে কি আছে? তারপরে এই রেজাল্টের ভিত্তিতে দেখা যাবে যে ন্যাশনাল সার্ভে হবে যে এদেশের সব লোক বাংলা জানে কি জানে না, কেমনে জানে, কতটুকু জানে। এটা করে সরকার রিপোর্ট করবে, রিপোর্ট ব্যাক টু দি নেশন দ্যাট বাংলা অ্যাজ এ মাদার টাং, বাংলা অ্যাজ এ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ 1 is working well in this country.
এই কার্যক্রমগুলো একত্রে যখন চলে তখনই ওটাকে এই একত্রে চলার যে বিধি বিধান, পদ্ধতি, পদক্ষেপ, মেজার্স, এইগুলোকে একত্র বলা হয় প্ল্যানিং, পরিকল্পনা। আমরা বই ছাপবো, আমরা বই লিখতে দেব এই দল লোককে, এরা পণ্ডিত। আচ্ছা, আমরা বই 1 জানুয়ারি ডিস্ট্রিবিউশন করব ক্লাস 1 থেকে 10 পর্যন্ত, ঠিক আছে। এই বাংলা পড়ানোর জন্য আমরা বানান চেঞ্জ করব, ভোকাবুলারি নতুন আমরা ভোকাবুলারি দেব। আমরা আগে তো শেখ মুজিবের গল্প, স্বাধীনতার গল্প দেওয়া হতো। এখন যদি নতুন গভর্নমেন্ট আসে, এমটি আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট, তাহলে তারা বলবে যে না, আমরা নবীজির জীবন পড়াবো। এখন এক অংশ আছে হিন্দু, তারা বলবে তাহলে আমরা, ঠিক আছে, আমরা শ্রী চৈতন্য দেবের জীবনী দেব। এরকম কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে। তারপরে কি, যে আমরা জানুয়ারিতে পড়ানো শুরু হবে জানুয়ারিতে, 3 মাস পরে পরীক্ষা হবে, 6 মাস পরে পরীক্ষা হবে, পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে হবে। এই যে প্ল্যান, এবং টিচার ট্রেনিং করাতে হবে। তারপরে ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কাজ করাতে হবে, গ্রামে নিয়ে গিয়ে গ্রামের কোনো অবজারভেশন করতে হবে, সেটাকে নিয়ে রিপোর্ট ব্যাক করতে হবে। এইসব পেডাগজিক্যাল জিনিসপত্র এই প্ল্যানিং এ থাকবে। এইটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং। Now, my boys and girls, before Maghrib Azan, I promise you, after Maghrib Azan, I will keep you for half an hour and then I will let you go. But before Maghrib Azan, you must write the definition of language planning in your own language, or যদি চর্যবৃত্তি করতে চাও, হেল্প নিয়ে লেখো, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যদি মাথায় নিতে পারো, ফাইন। আমি তোমাদের 5 মিনিট সময় দিলাম। Definition of language planning, you put in the inbox here. Oh my God. 5 minute. Sir, should we write it in a broader perspective or should we write it in a shortest perspective? In the perspective of what I have input now. Okay, sir. And don't go too long. Okay. It's মধ্যম পন্থা, মাঝারি গোছের হওয়াটাই ভালো, ঠিক আছে? Okay, sir. তোমরা গুগলে গেলে অনেকগুলো দেবে, যেটা ভালো লাগে, যেটা সবাই বুঝবে, সেটা নেবে। আর আমার কথা থেকে কিছু যদি নিতে পারো, আমি যদি বোঝাতে পেরে থাকি, সেটাও কিছু কিছু নেবে। লেখো, ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং লিখতে বলছি। কি লিখতে বললো? বল, ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং। হ্যাঁ।
কোথায় লিখতে বলছে স্যার? আমার কথা বললো না, এখানে স্পিকারের সমস্যা হচ্ছে যেহেতু আমি সিসি অন করছি। আপনি তো ভালো ছাত্র, রাকিব ভালো ছাত্র, তুমি যাই বলো না কেন। এখন তারা ভালো হয়েছে, লেখাপড়া করতেছে। আগে তো এরকম রেসপন্স দেখিনি ক্লাসে। কান পিটিয়ে কথাগুলো দিয়ে চেষ্টা করছে, অনেক কনসেন্ট্রেট কথা বলছে স্যার বলে, কিন্তু কথাগুলো একটু বাজে শোনা যাচ্ছে দেখুন। নেটওয়ার্কের প্রবলেম। তানভীর স্যালারি অ্যাপ্লাই করে দাও। স্যার স্যালারির বিষয়ে একটু ইস্যু হয়েছে, আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেই যে মানে বাড়ার কথা ওই আগের স্যালারি এসেছে আর কি। তো আমরা কালকে কথা বলবো, তারপর হচ্ছে স্যার এটা সংশোধন করলে কালকে অ্যাপ্লাই করবো স্যার, দেন জানাবো। ঠিক। গুগলে একটু সার্চ করে দেখুন। আম্মু আর জ্বালায়ও না, তুমি দয়া করে চুপ থাকো। Okay, that's good, but I need few more. Thank you, Rakib, Abidullah, Mawa, very good. Abidullah, and then Ishra Jahan, Koli, Jubair, very good. I want few more because you must be thinking and working. I've got 5 minutes in my hands. Okay, stop. আর দিতে হবে না, তোমাদের দেরি হচ্ছে। মিতু, can you read what you have just put in? Yes, sir. Go ahead. কিন্তু ভালো করে বলবে, সব টিচাররা মিতুকে নোটিস করছে। Go ahead, Mitu. স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Okay, sir. Language planning is the deliberate, systematic, and goal-oriented effort by authorities, usually by governments, educational institutions, or cultural organizations, to shape and regulate the use, forms, status, and teaching of languages within a society. It is a key component of language policy and plays a crucial role in managing multilingualism, promoting national identity, ensuring educational access, and addressing language insecurity. এটা বুঝছো? তুমি যা লিখছো তা বুঝতে পারবা, বোঝাতে পারবা তো? Yes, sir.
আচ্ছা, যদি পারো আমি তোমাকে ধরবো না এখন। ভূয়া সাহেব আপনার আগে আছে আবিদুল্লাহ সাহেব, আবিদুল্লাহ সাহেবের আগে আছে প্রিয়াঙ্কা, প্রিয়াঙ্কার আগে কেউ নাই। প্রিয়াঙ্কা, আহ, প্রিয়াঙ্কা, না না না, ফার্স্ট আবিদুল্লাহ। আবিদুল্লাহ আপনি পড়েন আপনারটা। আবিদুল্লাহ পড়েন। Planning means making a decision and taking steps to uh, improve or control the law of how a language used in country. So it includes choosing which language to use in schools, government, or public life, or developing new words and grammar rules. For example, uh, in Bangladesh, language planning happened when Bangla was made the official language after independence, and the steps were taken to develop for use education, law, and media. The last bit is very important. Anything you write, you must give some example, and this is a very appropriate work you have done. Thank you, মুখে এত কথা বলতেছো কেন? Abidullah and Rakib Shaheb. Yes, sir. পড়েন আপনারটা। In brief, language planning is the implementation of language policy. As we know, language policy holds a nation's belief and philosophy about a language, about its status, function, and other applications of language. Language planning is the field level implementation of all these beliefs and philosophy, what status the language should be provided in the state, how the language is going to be implemented among the people and of the nation and make it functional. Okay, very good. But one crucial point you are missing. What is it? And anybody can answer that question. Planning, ঠিক আছে, fine. Status, function, and acquisition coming later, but something is missing here. How language is going to be implemented among people, এইটা unclear. এইখানেই তোমার মিসিং পয়েন্টটা আছে। How language is going to be taught and developed among learners and people. Among learners, how language is going to be taught, learned, and developed among learners and people. You must put these words now to make your conclusion complete. Okay, আমি আর কিছুর দিকে যাচ্ছি না। আমাদের সকলের হাতে মাত্র 3 মিনিট সময় আছে অজুর জন্যে। অজু করে নামাজ পড়ে কয়টার সময় আসবা তোমরা? 15 মিনিট হলে নামাজ হবে না? Yes, sir. তাহলে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 20 মিনিটই দিয়ে দেন। 20, আচ্ছা, তাহলে আমরা 6:60 এখানে আসবো, অল্প আধ ঘন্টার জন্য, বেশি না। I will complete the lesson, okay? 20 মিনিট দিলে তো 7টা, আমি 6:60 বলছি। Okay, we'll see all at 7 p.m. Thank you. আমি আমার দোকান খোলাই রাখলাম, তোমরা বিদায় নিতে পারো, থাকতে পারো। আমি নামাজ পড়তে গেলাম। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমিও 20 মিনিটে খাই নেব। না এরকম সেট করে ফেলে আবার 20 মিনিট লাগবে। রাকিবের আইডিওলজিগুলো খুব ভালো। অনার্স লাইফে আমি এইভাবে লিখতাম। আমার লেখার এই ফ্লোটা এখন আর নাই। আমি এখন সব কিছু লিখি সোশ্যাল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফোল্ডে, বাট ও যেটা দিচ্ছে, আজাদ স্যার বলতো যে এই স্টাইলে আমি লিখতাম। আমার খাতা এই জন্যই ডিফারেন্ট ছিল। রাকিব এখন ওই স্টাইলেই লেখে, কারণ ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট তো। রাকিবের আইডিওলজিগুলো আসলেই ভালো, ডিফারেন্ট কিছু আছে ওর লেখায়।
আধা ঘন্টা ফের ভরে যাবে।